ගානුන්ගේ තරහගතරේ හිඟා වසීෆායන් වහිකුරුන්ග මසලතන නොත ටර්මිනේෂන් නොත ඩිස්මිසල්ග මසලත මසලතක එමසලතක recent past ke tere argument of recent developments Supreme Court High Court kantange recent developments in the law ege ituru September higa raitu muslim fast kuri wazifa be ganunge hawana islah the 6th amendment ge komisarka ko penu overview ka gostan alunge mi duge intention ke I will retire from Fashan is 6th Amendment to a termination of employment. I mean, how to find judicial developments as heavy argument Tivana by a Bavala for I will retire Furtam of Atani. The 6th Amendment get the show argument me Ganun and app at the share screen Hedeto Maseking a Bakura. We have Fenagadan one, if I am not mistaken. Full screen and correct. Very good. Okay. Emma Furtamano, argument, me discussion fashion, me gasta Kurani, 6th Amendment of the Gano and Havana. Islah Budigan Argumenge me onigata me a badalta komisarka me Isako. I me Bavar me areas of law me Fago of Fernandez me Fudever Kanagalo exhaustive Digo Islah 6th Amendment from Fashan and employment agreement. Every Sisaboko me talk and only discussion every Sisab before Sualing it's only contribution only. Figuring it and others Sisako the Ben Fluakam one now, please feel free to do so. I will give me the key, me session VMA Kishikawa numbers interactive go Nikan Kureveto Belum album intentionally. Employment agreement and the Furtaman is the Havana Isla with Ashum Wazifa Be Epasum Wazifa Adakura Farata Hisako for Nona. Kami barat boda mi vetu de dihahar dosterega mi Facebook shakwa avunge notes ka avunge slides ka komisar ka avun aliyala da finna ne islanders education amnesty din masala ga devra jag high court nimmi masale nge e masala ga telebes kuram shakwa nge ebasum ga copy wazifa da kura farata not ni employee ka eti uzibe devra jag high court mi kuribes deha satarwana har nimma finna ne mi Basum the copy employee and his son Kurumaki by that very fact employment contract invalidate vana command in other words employer eti hissa ko for neck kamaki eti wujud ko wes netuma no ne ngi check do net invalidate kurma wonna me saw pendone te high court me question ma me amendment ga dashum mihar argument me timmas dos na timmas was five September they has September they has I want to use walling I come September they has we me fast coughing Islam have timmas timmas terega me employees are hisako fanwa contract the hisako nimmang islah mandate kuraku ade mikan kofikam gawanenam we has to share germana kurana hakes amendment again fago kofa barabada me muli islah ki vesnoni me amendment 6th amendment by its right what ginang is a restatement or reaffirmation miga kurimves ganon oi goy no miga kurimves ganon maana kurivige anna goy codify ko non at least a clarity de libena gotaka mi button ko thing isla miga kurimves restatement of what is available and what is applicable under the law as it stood that in that particular circumstance. Probation period. Anika's probation period is me kuring kama me statutorily prescribed kofa judicially accept kofa principle but AFS
Batilis on a mother for him, Fansa, Simon Mother, working hours, Mikala, chapter 4, Mimina, a mother Tahu Haga Kivis probation, Muhudat, no, the Mudatu, the experience of they go through Kurumuganda employee, a West, a Hakuta dividend. In other words, even though probation period, the termination, bringing an end to the employment contract is sort of really an absolute right. Miharus defend the sort of really absolute right to go the income. Yes, even though termination and income as working hours public holidays Mimi Huriha leaves Mihuriha our probation period in the movies of course we can want depends me Gano Ganas reform of opinion. Quite simple there. Redundancy. Redundancy redundancy ki mika kuring divaraja gano wazifa be gano no danna me explicitly me codify ko no to bayan ko fe niche no redundancy ki enames dehas 11 nahar dehas 12 nahar aur handa bagot divaraja high court redundancy is balagan fonen divaraja legal system as one means of termination based on financial necessity it was balagan redundancy em fahum dihar for no 11 fahum me andani codify again section 21 के दर्शन section 21 की 21 वन मादा है कि notice दी फा मज़ा हुआ दी फा पूरे बन हालत है ये notice मुद्दत के ये मादा के फहता मी एड को फा मी ननी इतर को फा मी ननी redundancy हम मी को पूरे में समहुरी मी legal allowances एक तेरे लाभ तफात की मिहार redundancy का तफात की मिहार notice मुद्दत if तफात पूरे नोटिस मुद्दते की फुदेवर का वेग को अधिहास को रिडंडेंसी के हालत तक फुदेवर का वेग को नीचे नोटिस मुद्दते की टर्मिनेशंस को वही को तक आदि का मी बाय ऑफ वी नाम वेस एनएस मिहार वर्किंग हास को वकी मुद्दते का हित में को फवाकम को आने वकी मुद्दते के मी नोटिस पीरियड डिपेंड है ने क्या वकी तावल तक tarti ko statutorily prescribed notice periods mihar bude in terms of redundancy another there one me faceted redundancy ga kumsar ga restriction ke kiyani agu abudus kiya chine redundancy ni andani financial necessity no mali gotum kumfunya no ni wazifa dimfarata mali gotum anna me majburi halategge sababum again a reconstruction like there were some cases military by case the government mati court the adwahin financial necessity iturum corporate restructuring noni corporate realignment noni molding totally ehem professional me mugging and down making mugging me what we effectively seen the amendment is me strictly financial necessity no the kumfunya anna me majburi tege sabun no the vfare huttalumu no vfare ge ba huttalumu mikal kanta ka restrict of ba which means effectively our government redundancy ga halat ke justification se kya corporate restructuring no corporate realignment no whatever you want to call it eti kombeswara kam our government me haru hanikofe the government eti argue kuran kudu duwane redundancy the major points on redundancy they mean and constructive dismissal the case me kuring me हम section 26 के बाया को conduct touch पूरा है and numbers what is different here is me kuring my fursate no the hal ni fursate has been redefined into more of a right no ne hagge ke gotuga निवेदन दिया है again still हम मीगा constructive dismissal दा बेन वाला prerequisites है पूरे शक्वाएंगे बोलने जे शक्वाए communicate को फिर बोलने जे communicate को शक्वाए हम तो एक फरात निकशी कम्बा इस्लाह फियोलो अलाफा नेक्का मट्टा का एहन नमस अदिल still हम constructive dismissal तेरे still
Muzzafu resign kuraru notice muddatu ebetenje. Even though constructive dismissal me forced resignation or whatever you want to call it, forced resignation ka halaten akam ga vi namaves ganun gunani me employer no wadifa defarata me ada kuranche me notice muddatiki strictly religiously follow kuranche. Moving on, section 34. Section 34 no ismos the funge legal regime was kumbas badal taking asi. Although it's still not what we would like to or what we hope. Otherwise, ismos the funge the senior employees go back and defined and way every sabako. Genpulun testing a by case the government of Sida board on a Sida governing board me employment of Funa Farataka. Ismos the Funnekia, there were no me hard and fast rule, no waki tangible, there was nothing to go by on that level. Otherwise, senior employees no ismos the Funnek go back me legally classify Kurani Kihine come Safcom Algomenaka me again Hisabakashin. Section senior employees me section 34 ga hasakam ki imamuna me duty ada kura farataka vessel tahuga me aircraft tahuga security me group me ga kuring exempt ko fe in chapter 4 muling entirely in gota egamane ki chapter 4 go guriha check working hours on fashion leaves me guriha check ko exempt again kuring me position ne ki Masanate have a ganun go reviscal protection mi farata kan dibe kam gawanyam egmaneki contractual protection ekanye mi farata kan dibe contract ga liaphone neche ekanye mi farata kan dibe ega practically warba masata ka diwa misalaka contract war saaf ko jaha finna mi wazifa be ganun mi won ruya madata mi haguta kan dibe there was a practical masata kan hori mi egotang interpret kurumuga and Miharu, what is clear is Moody chapter Hatarapona Nuna exemption Yaniki and Hamakan me follow and working hours, public holidays, leave, public holidays Mikahala, they think me Isabe Kenya. Moving on, me foreigners, slide left Fadi and Commissar Kajalama, Rajan Beru, the Bidesing Wazifa. Ada kurumuno wazifa ga behetumuga miga kurin was stringent tamawaki gavataka achi ne fast of away and mes miharo but is important of fahakolam venuva cheki the thing coming other tara figure there HR manager if you have a company on employee more than 50 fansas moza funda bore ituruwa huriha me wazifa de tantanuga human resource manager ka vanjane divesakshe human resource manager vanjane divesakare sultam kamaka devana kamaka 60% senior management ke 60% vanjane divehinashe while sixth amendment ki by right hum tasdik kurata wagutum commencement noni effective date wagutum amal kuram feshe amendment ekam duvenes this particular amendment foreigners are guligen noni videsina guligen mi islah amal kuram fashan letu madin kadala for mi first sahar fam ega mane ki mi first sahar fahum ne mis guna 60% senior management HR manager mi divasaka uma mi kantataka amal kuranjen midenne me kuriya 6th amendment ki mi ama ratify kura ha kan yang amal kuram lazim ba change by kandata bohri 6th amendment ga ituru deadlines noni echi ha ko bisalaka ebbasum evidenche no to share kuranche mozafuna ekiga timmas dosterega service charge ke deadline ka minen 1 January 2021 minimum wage for divehinna minani ekdi dehas 21 wana ahar nemuga kurin minimum wage de videsinna they are from ganun the commencement employee accommodation na mikala kanda taka denje ahmet kamano de deje samalakon eba kon nimanje hamas dustere mi islah fast one so mikala discrepancies taken abule by kanda ta application by mi hisab in terms of working hours, day and back,
in terms of working hours, మీకు వరం ముహిము ఇతురు introduction వరం ముహిము introduction record keeping for working hours మీకు kuring in stipulation and was working hours what is important is me masekkatu wagu nimoni ma giyatiyam hag nuni adaga bahum ero kal siyasi gotu mi siyasi campaign gotuga mi lobby kurawne ke night diu nuni mi the me amendment me working hours ke me bag islah ke fudewaraka me deha sashara campaign usuna fashagen me wabutu super majority raitu majlihum genguluwa me party ke manifesto no me pledges ge terege ekati mega commissar ka practical implications mega bohori evs hisabu ko employer ge machaka obligation no way to facilitate ko ngi nane na misal ka employee gear dam ben which in rashad dam ben which yes e lo chahe che hum je suma transfer che hum je suma mi ka obligations in employer ge machaka no e na facilitate ko denje ena furan no de dam ben which ena ge means so that in kan ko ben which ya ka mo hore se ge duane e hagge go to ga mi havana islah mi fa how far this is workable adi hasako tourism dairaga mi adu atolga mi ulwa bebe fulum eba wazifa da kure nuno atolga nu shavena atolga hem kihinatto mi be fulna naita ge deveni noni nu ekahala mi intizam kuriye gen deveni algonda kodoko mi I'm sure me the industry ga se warbodu figure waram madu halateka noni resort taking hori rashan noni carry rashaka hen datul kurun dilmaki ni haru generally nadir no tamadu hadat ke bunmaki toga kan one so that's the difference we have working hours ke me tarah tere next we come to service charge I will party to be track service charge ki me kurin raje ga ganun ga dashun nagang ikhtiyari che me employers had the opportunity or the space, the room to do so if they chose to. However, isla hai ki the Sixth Amendment hai ki the service charge has become now compulsory, mandatory. Che gotoga yes 10% to. Mingandu skandala reto majli hum mi obligation ne gotoga it fast of me and me report kurumge obligation ne ves mi kurus me reporting obligation in there. 1% rule the case me kuring in rule mia ekiga ellaka rufia ke jurmana mi usula hilaf wa employers kamacha apply kurvena kamaga right muslim fast for when we move on to leave ga bari hasa kanta takin bahure ade hasa kon mi annual leave man como mozafes nattalum kuring upon request away from edijje halategga salary advances mihar hamaje sadenche if you have an impending salary date and mi musaride duga kuring mozaf annual leave ga mi nattalani and musaride annual leave edijje kam ga wanya edijje kam ga wanya mo mi salary advance away from request coffee kam kawani namuni edif kam kawani nama ekama mahu fahe ko den epache MC medical leave theory coffee theories do hom fanalu means commissar kawara popularly me debate kore dia by medical leave and MC suwalaki MC theories dos inner none fanalu dos inner medical leave me fursatu onna eruga e muddatu terega naga leave ka MC genawum no the medical certificate genawum majbur kure vidanato me medical leave iturum e fanalu hoge iturum medical leave naga kam gawani na medical certificate ushara jehe medical certificate ushara fia anekka ituru medical leave ste jehe එහෙම වෙච්ච එකම ගොවන්ජාම එතාගේ the distinction and draw of a arunga interpretation ke mugamus
medical leave libe fanaraduge entitlement mozzaf nagakama taka ena kiba medical certificate genna majbur kurumaki ehi eka shigam waru dekama ka alunda ka kabun kurai namaves bar gina office takun gengula rude medical leave ga devana continuous duwa nune timbona continuous duwa unnam benu veche halate gunne hen nunne jehi halate den medical certificate Genau, mi majbur pura by in halat taken pura. There are me argue pura vidana on what is reasonable. Arun kabu pura gotuka they want to do something. They want to do nasia MC genau lazim because a me employer ge me masek kataves employer ge is maslahataves guruwaran halate ekala halate asikam ka vanya me balancing act ge macha binakon employer yaves eguna medical certificate lazim kurum ge fursaten onnan jehene argument based on fairness awareness to hum me cut it short medical leave naga singular days ka hoga MC ushara kan argument ka me majbur kuro nge reasonable rule no nge namas de dos justice and until dos justice and MC naga kam go nya ya me faga kofa MC hoduma ki rangal rule it's also arguable MC mandatorily push kurmaki gender discrimination ke tere simane kan ke there are so many arguments ni tere himane ni argunuge read in ki ni medical leave ki huriha mozafunas difena hagge in terms of you determine nuvedan हमको मैं डॉक्टर का हमें का गोसा नुनी मी नुनी डॉक्टर का हमें दाम बेनो नुआ नुनी embarrassing का मतलब इस वेदान it's up to the me हम employee so long as midanwa gotan employee ge maslahata ka guru naraha hindaku mi employee ge mi privacy yang aragane e huri ha cheka mi invasive umaki rangol gote kamakan algonda ka nufena mi leave ai ki bad special leaves meaning mi anin islah gotun covid ganon nuni khas halat bla e ganon ge dashon me special leave no me argument amuko me quarantine leave was deje chand has ko special leave a guligen uta me annual leave ka guligen special leave trigger wa kam gawanya misala kan elashun ale rashak gostin quarantine wa jehne e halate me dure je kam gawanya mo quarantine wa halatan special leave go to bana badafa ei annual leave kede che nune ei mozaf detriment एवस को तक कंप्यूट करे गया वाणे चनो वो तो मी कानून अधिहास को कोविड कानून में मी इते कानून एस्टैब्लिश को फिर staff accommodation training for local securities media campaign का वरबड़ा मी देखो बन वाह के staff accommodation के diagonals एक framework दा कमा train level mi divehinna denuwa no benuteri training nudi beginne divehin disadvantaged position ge mun mi khala ba waqt ke itere wari ni havana event ga ekadatta wes wara boda address ko e bahuri lastly we have a minimum wage ki we sama mi campaign promise ge gotuga fenige me minimum wage khande nala mi amendment percent was minimum wage खंडालन चेहने रेगुलेट कुरन चेहने क्या फॉर मिनिमम वेज कोड का एक इजरात का मेरा चेक एस्टैब्लिश को करते हैं मिनिमम वेज का मुहे मुतान पड़ा कि मी मिनिमम वेज खंडाला सुंगड़ी गुगतो को न डेडलाइन गुगतो का मीननी दिवेहिन्ना मियाहर निमेन कुरी देहास 21 वनहर निमुग कुरी दिवेहिन्ना मिनिमम वेज खंडाला में बिचे राज्य बेरग विदेशीन्ना देहार राज मी इस्लाम फास्ट कुरा था देहार तेरेगा राज्य बेरुगे विदेशी न मिनिमम वेज खांडालन विषय मीगे सर बार वाकतंग हम मेहनत से वाकी आदि एडो लेक्चर का मुड़ी लेक्चर का सम वाक देखिदा मिनिमम वेज con usule con structure con monigande con approach to argument ingule ni sector wise to mi ginti wise to fanti wise to whatever it is me it's an interesting area of the argument men kuriya taga miti como sort of touch korigan dane kama kurane in terms of bhavana islah ke mi scope ki mi generally mi anika ko guna kam goanya it's a restatement of the wagutu applicable hama do wara poda saaf ko
sorry hako clearly me restate ko fanone alum eti bayan ko feti me establish ko gain ko fa me fuder ko beno tere fuder prolific me islahike alum me kunan me six amendment ke tere alum menna me awa kurum scope ki me ge ituru generally hum me em magal katata gotuga alum me pahak kun then alum jehana me termination of employment me recent judicial decisions and was recent judicial decisions at the Kuring prior to 2018 they have such a like Kuring terminations are good than Ganoni me Nizam or whatever you call it. I think in it Badal case the me was coming termination from Saraka me employment law ki Divya Raja Ganoni Daira Tahu Terrain Wazifa Bekan employment law ki Nihatana Almul Gabu Kuragotoga, one of the most developed areas of law. Wazifa Bekan ki Ganon Asasi Uraves Kaka the Timus predate Kura Ganone. Me enamis eruge general reform movement ge terrain ufam wegen me ganun nawastek mode hatarege kuring divarajye ge wujuduga wasifa ya mozafunna min kiafa garade no by far scattered dennamuntaka scattered me usutaka ichi unna namis nothing tangible is kahala identifiable enamis they has ashega me only gandu me argument tar visa mun fasha ga me hara me diha ega har five again the in terms of judicial developments em prolific em me ginang me waha ka dekave em mawdu ki amaga mus wazifa be government employment law what a progressive what a neoliberal usul taken argument of ending was it me what a zamanu ge fahuge zamani rights based approaches argument of ending was it egotum badayga wazifa be ganun ge dashum termination of employment on wazifa waki kurumuge me onigun binen ekawsuna madda fashagen gos onatirisuna madda ekawsuna maddaga ekashigam was sababen neti wazifa waki kurumaki divarajye ganna me usulanno me principle was restated principle was restated argument no dismissal Ali Ahzam the masala on slides ka himani fenne Ali Ahzam against Ministry of Islamic Affairs me wazifa betra kono ni masala e masala ga working hasaka adu purawne es wal e deharge contractor nuwa muzafa kuwes wazifa waki kurawitane cause netives e wazifa ge notice me difa and wazifa be kanu with specific reference to kavisana madda Kandali Divarajege at will contract and Hure Egamaneki 2 years for a contracted the 2 years Nua contracted a project contracted no 2 years Nua contracted Nimeru Wazifying Mosafu Wakigan da Halet the Fiala Ehen Elvis Halet Divaraje Ganun Nizam Gabu the Nupureve which says that cause the Kanunda no Nekashika was Sabaneti and Mosaf Wazifying Wakikuravan Elvis Halate Rajakunate, which is a bit different. Arunge me anke chikum arunge region hamgamus me at will contracts ki asa komisar training contracts internship contracts no kagu re chungo de few contracts ki komisar ka benu ache and a focus ko no se or mun kama agum me dekana section 22 dismissal with notice muddata ikiga wakikurum Tevisona madda ki notice dilma kanula wakikurum summary dismissal noni me wazifa ge itara bahatta fen wazifa ada wazifa din farata gellun dibena kama nota detriment dibena kama bala summary dismissal Savisona madda ge reference city egota wazifa wakikura halata was the engine hagge kutuga bayan ko menani fanse sona madda payment in lieu of notice noni wazifa me notice muddat ga badalga fasa dinma for wazifa takra halata constructive dismissal 26 hatawe sona maddaga wazifa wakikura
kamge shakwaige halategga abadus onus of proof burden of proof heki dekkum masuliyat no te heki produce kum masuliyat mi annani abadus employer ga macha no te wajifa team faratu macha අශාවිසන මාදාග දර්ශන වදිෆා බේචා කරන ශක්වා කුරවිදානේ අද ඔනතිරිසන මාදාග දර්ශන විකාල් ශක්වා කොෆේ හාලතුග වදිෆා බේචා කරන කුරවැනේ නැත ඒ බේසුන් බාරග නොති ඉක්තියාරග තෙරේ හිමිනිග වණ කුම්කුම් remedies and award kurunto noti mi konkum mi halil dinto section 29 na gamatina sunu mataga ba Komisarka mi wetade diharduge case law tabulation sagume himanaf innane azange anikati eban himanafes sagume takom it will contract satavis VTR deha satar with special reference to ekaves mata termination of employment without cause ekashigam was sababe neti wazifa baki kurumuga ekashigam was sababen oikkama beleveni procedural fairness or substantive fairness are gone koggin kan emma furtama established kuri ritra resort against adimuwas they has dihawana me general resort ke general manager ya mara mari hingum ge tuhumatuga police police service bandu kuri arrest kuri mihaku wazifa bakuri kurum adiraje high court bav kantaga machid afa nimmi substantive fairness service nete procedural fairness service nete modus police service demand extend kofgenne demand extend kofanding halategga ritere resort un masala tahugi kofwesne wazifa mi jawab din kufusat di fesne nikar oriya chigmuche balafa rajage me furtama establish kuri eti based on comparative law molding case against umar mahid case high court restate kuri che me principles on substantive fairness and procedural fairness me annani noni me import again me annani from comparative perspective from comparative instruments Shafi Naim Suale Nukaman Rudaka shall we what was Shafi Assalamu alaikum Korea gedda vito mi alugunuge suwalenಗೆ ben notice denuma gule gotange wazifa be ganunuge teramana maddage nunuga ipa payan kore timwattarege basumen onna kaman ei wazifa wak muddate kandali fawa nuwa adi waki masakkatakan hasakogge den hama teramana maddaga alifuge babune mi kandali fa wazifa ge basume jumla muddatu deyaharavure ituruwa gotan aako finama nuwata ebbasumege muddatu ituru koffenama nuwata defaratu me amadu bahatta gotun a koffikan nuwata ituru koffikan dehamanama ebbasumaki waki muddate kandeli fawa ebbasumen non kamuga balanjehe den mehen onneruga misaka mi dimawa halataki bidesin emihunge contract minnani 1 year ani alume beenumiya renew kureve gota ehen inneruga alugume mi contract renew kurani komme faharako emihun terminate koffa hama mulin a contract ek gotan e gotan eba gengule gagada hama 10 years 15 years wandemis hama ekako ehenwi ma alunge swaleki mi mihun belene heye mi waki muddate kandeli nuwa ebbasum take gotuga nuni mi daimi kon alume gengule muazzafun gotuga belidane toye adi e gota balafa notice den jehene toye waki kuraruga ei furatama desuwalen e bange toye furatama devon futu swa job den to mi labba miharu mi wazifa be ganunge senda terona madage mi nasun noni language on sagum ne bege మీకు కొన్ని దిమావి కమింగ్ ఎత్తి కొమ్మె ఫారకస్ వజీఫా బే ఎబ్బసుం ఆకురని టర్మినేట్ కొఫ్ఫయే కియాఫ మీ ఆకురని ఇక జెహిగన్ గన్న దుహం ఎకాల్ వర బ్యావస్ కేసెస్ ఆగమన్న ఫెనిజే ekam e maadaga nassume se dehasakam miga kone devarajyege high court nimma for case taka bedikam gonenes practically service period deyaharavur diguvejiya eti interpret kurani employer ya dekola egamane ki mi eti inference negife presumption negife eti deyaharavur ituru vejjiya ගානන පුනනේ ඒ ඩීමින් ප්‍රොවිෂනින් ඉන්නනේ ඒ පර්මනන්ට් නෝනේ වක මුද්දත කණ්ඩේඩ ගන්නේ එප්පසුමෙක ගොතක
so algun gati ke sama puru jawab ka wani ham de hara wale me duwa have siturwa finiya ebe fronnan e permanent ham mi staff na libenje uri ha gen e sab trigger we according to ganun ge puna madaya de has ko court ka mi to response to it libetita shafi jawab ලිබිද්දෙන්ගේ දෙවන සුවල් දාවිත ada අරුන්ගේ දෙවන සුවාලකි මි ජවාබදාරියම ෆුර්සතු දින්කම බෙලෙවිදානෙ තෝයේ එමිහුන්ගේ මි එම්ප්ලොයිගේ ස්ටේට්මන්ටෙන් අල්ගොන්ඩුම මි නගනි ගේනෙස්ගේ මි ඒන කුරි කන්තකා කුල එකතුන් එහෙවීම ඒ බෙලෙවිදානෙ තෝයේ ජවාබදාරියමක ෆුර්සතක නුවත ඒයි හම තහුගේගු මරුහලාගා කුරියක් ගෙන්දා ප්‍රොසීජයක් කමත්තෝය බෙලෙවෑනි jawabdari wan onnje fursaten onnje hani mi evedana agabahum din fursataka ves evedana liumun din fursataka ves itaga bayana li fotiyam tetwar safko fursat deifata ekam titaga suwal kurenje hani ti bayan negiruga bayan din farata safuto mi accusations ki ko bakan tuhumati ki ko ine bakan terminate kunan ulle kandatto by far agumna dimagi me shoko city ku nunna evveseche shoko city ku nunna grounds and evidence nothing then era kare bunana mika tuhumate amekan tuhumate nunna eves ekkala we me employee handbook in provision reproduce kolla bra mika tuhumate ngon me different washa enekan neka kaha kome tuhumat kuri kiya kom usulakum komiro kondima so wara saaf wanjena bayan diniruga ene dekola tuhumate ki mikam ene dekola mi employer minekira generally minekira de hasaku saafu puri details nudinas generally ene dekola benu pro evidence ki ko back mi sita saaf oe fo bayan naga fotiya stand komme hem waki kotakashe mi jawabdari ungo fursat den jehne egota kanwa bayan onna ka sudde ham mi agabahum gos jawabdari wa fursat dinnes a kafi chekawan if you have sufficient proof of it that eke very medorikom fursat dinkan agumna baheko difiyamo e wane kommen bayanake onne jehne guna gawade nove okay thank you okay to shafi itu wale to enetiyamo shall we move on then tankola phone alane evena adi unnane suwal ada thank you okay all right moving on dirago ahmad yusuf agun komisaraka mi case ta hoga me establish kune main principles e case taka dimala innane mi dirago ahmad yusuf interesting wa en aspect ki leave policy breach kurum without due cause amounts to gross misconduct mi kuren dekavanu komisaraka discuss kurona che leave ki statutory right no statutory hak ganunu ga dashan dife in hakku thake e hak kuta exercise kuri kamattaka adverse influence like genwane eba ule anikas komis befroko I'm chinanga wagen forgive my retardness komis betalun yes miltram detta අඩුවතවන් අද මේ මම මේ තේරුණ මාධ්‍ය ගුල සුවාලෙන් කුල්ලේ කුරුමතීමදගේ වාහ දෙකවට ගඩීග ස්වල හාලුම් බගලවන්නත එකමක පහකොල අවුන් දෙමි ගමාවි ප්‍රක්ටිෂනය චාරග හිමීම විදාලෝජ එම ජුඩිෂරි වාගේ ජුඩිෂල් ඒරයාගේ එම ඩිවලප්ටේ ලෝකම කබූ කරවාක වල්මන එකම් වර as a practitioners වරබ්බාවරු me impracticalities loga bhoriga tad swara boda kuriyer onje loga then teron maddaga me upedes walaki me alme wazifa me denje halatta waragina ngeta ei in halati ege me sida nasam e maddaga nasabala wanyamu me fashani wazifa fashani masakkatin wajikam wanya alme me hodani mozaf amase kuram dani then a contract kogento no daimato me open contract to hunnani eden etafat kam misaka vesse almen masakaten otima me gardener nagani wazifa da kuran engarvi men termination hada fanika salmen alum yulane kofa me kunu imaneka senen hawal kurani devana haru en continue kurani ama same masakke me onnani itu me kunne ehma
මාදාගෙන සබලාර එපද හාලතෙක්ග අරුණු ගබුල් කරයවතුගේ මිහායකි දාමිකෝ නොත මේ මුදතනෙක් කොන්ට්‍රෙක්ටක වදගෙන් දාන පරාත එන්නම්ස් අල්ම එබ නගන්ජෙහෙ මොසෆුම් බයින් හාතවුගා මේ දිගු චුට්ටීතක මොසෆුම් දාන්ජන දෙසේ මෙටර්නිටිය මොසෆ්කු දනි maternity kadda mozzaf wanniyaga nope neguma fos baikal complications takka hedi adi enharu ituru evkure kura halatu galme mi temporary kon naga funna mozzaf enharu dosina almanna ki mazai koffa anakkawa sena dukolla a mihe kolme naga anenharu masek kurun badluga kumfunya company was adi office ka bekuma samu faste hewane to tamrinu furi miha ki kuriyadda em ehatuga ekkala nope naga for right dibe right ge dashan nope naga guri mozzaf ambra return wan badaruga ekkala mozzaf contract negi mozzaf timanna mehar dehar wajje timanna me daimi mozzaf gota badu fana daimi contract ge wakken nukurevene guna halata amalmena war mi gaanunu meka almen hallen as hodande anu gabudul nukuran kuriga midenne halat mitago ekkamaka e mihaltuga mi wahi kamakan naga waki mihegge wazifa version wadu second month negi porime එමෙච්කන තේරවන මාධ්‍යගේ අස්තුනස් ඇප්ලයි නුකුරවේ එහෙනම ගානුනුකුම් අල්මන්න ඇති අදි එවස් කෝටකු ඉන්ටර්ප්‍රිට් කොන්ඩිෂන් නයි එහෙම එකල් හතෝ කීරතද කිලවනියා මේ විසම් thank you Vishnu me furtamkamka me practitioners war baar urustaka no dattake dimave alun gabukun me gaanunu drafting errors abori all over the place me section 34 none 34 න මාදාගේ දශම ඉස්මෝසෆ් none senior staff නක සකාලෙච් එකේ ආවුන් දනවන හම මේ 1 example ආවුන් මීති encouraging වනි මේ regime මේ උපදිකෙන් ආගොතා මේ regime මිහතන judicially receptive වා මෙවර මේ regime develop එකකින් ආ මෙවර හම එහෙන් ගානුනේ දායරා තක බලා ලේබලෝ රාජ්‍යක මේ කුරියරෙන් ගොස්සේ speed අවුන හම වර මේ encouraging වනි එහෙම විම අවුන් ෆාහ කොදීචෙන් අම යගුම ස්තිවිදාලවක අදිවස් මසල්තන් ගබෝරි war which we need to me address economics me awunge me enthusiasm over me ganon me anene edimalo then temporary staff negumuga dimawa datitaga wa kalun I agree with you wholeheartedly Vishan awun members dennevin Hazam Adil Masalaga 12 contracts rule, although section 21 is specific reference, if I want to book line at 80 appeal and how Ministry of Islamic Affairs, the Machakuri, NGO of Faratum, and Masala appeal and Nukure and numbers appeal Kurinama, Commissarica section 21 on the Kasanama, the Manakogin, woman meeting it to Tasitaka Libena come around Gabuka Himati. Around Gabuka Mishanti Vidala, Wahaki, Amawargina, Dimavan, Wahake. Badimawan halate and a tidaro temporary staff working has a halate and has a contractual arrangement among Jihen a avundana waki dikala hama edoru ekko banduko fotima a gohike argument hede I agree with you Vishan thank you okay itul suwal neti adi ehm before ulhen hi ems itu develop netia agun kuri dendan mi okay mi kuri dekon wahaken ei misaka MC naganya non annual leave naganya non mi kahala haletan mi exercise mi hakku exercise pura kurumakun ei employee ya dekola no den wazifa ada kora falata dekolan eti beno kuri vidane mi sababetto ei gotaka sargunaka gabu kurave echeno statutory right and the constitutional right and exercise pura kama taka ene dekolakan eti info kurevegen nuwane evs halatege medical leave ki none annual leave ki difoin haggaka wefa e haggu exercise kuriya tive ko evs halatege e modifaka dekolakan eti mana kurevegen nuwane ennes dirago again Samud Yusuf masala high court mi nimma foti e gota Adi the same principle nimi isma rima modis custom service masala divaraj Supreme Court is me yes emasala de hasakal isma rima go masala ga rima ho ge performance appraisal ta thing hatarum aharu ge performance appraisal ta ga sorry vara rangala vara hama me a report ga no modi ha mati performance appraisals me unne eh namages divaraj Supreme Court isma rima ho wazifa
නුදෙන් මේ කුරුමත කර හුච්චතකී excessive leave no limaho mi leave nangawa febo ote wargina and employee ge maslahatan unikan kam mi fa ko de cheki emasala ge limaho naga for leaves naga for riki the statutory prescribed mutatabure ituru nuwa gota wake ke mcvs naga for nagan je mutatabure ituru nuwa gota annual leaves naga for hama liben je mutatabure ituru nuwa gota en namas the Supreme Court name that tends amounts to gross misconduct. Me position badal with me have with the recent judicial decisions. Me are they on the slide me fahag pura. Dirab Ahmad Yusuf Ismail Mahmoud's custom service ke me position na ki per imperium no goes ko nimma for masata ke ko me bunani and a legal position me have badal furoligan gosi to the right Dudagun Ahmad Dudagun Iyaz Nasir ge masala establish koron a principle me tahugi nimenden suspension ge behettuma ki ves ekishigam wafi walake employer onna me tahugi kurunga furusatan gelana huraheke e tahugi nimenden ge madu kuruma e furusato employer difikam gomen Naushad Wahid MNDF mean citation no bad one for then High Court Masala and Masala Raja MNDF a Vatifa Ganona, this is now aware from the Hasa, me Ganon and Mona, me by NMS the Raja High Court Civil Court and away from us. Military had no military police mean be from Navis Vatifa Vaikura Halet Tahoga. Emma could have been a natural justice principles me taba nuang onna evs kahala me excuse and onnani MNDF is police adi gawmi salamate guna me sabab tanige terega wadigan menui amage ambas etaga jawabdare unga fursat ke mihege kiben nikula garana hagen inalienable right ekotuga establish kokende generally me curing me termination of employment ke major magan usulta bayan kura gaziyata me ituru gaziyata sunnan I'm sure of it ituru usulta bayan kura gaziyata sunnan and me argument tabulation me pivotal hita gotuga argument file from cases redundancy me curing and concurrence then they has garaga me establish kono common law then if you can call it as a common law establish kono judicial precedent to establish kuri legal rule on redundancy me Divaraja court ko me kurin balagan for now kumsar ke case ta simna for now argument jahilama to me regime no me oniganda me with the recent developments shift no badal Supreme Court me badal they has September mahum ge fahum ge tarikh to me badala gudigen for the robust me judgments women nang eba fene churn out kurata ekala by encouraging the revolutionary although one might not have the same enthusiasm as me me decision take landmark decisions me nimma meti komisar kam me background jahila Ali Masood me furtam nimma Jahid from Jabir Rahman nimma from diha Jamal from Ibrahim Adnan Anis kanatum fashak ngamulke slides me yogo to devehi liya falia argument padan kodinde furtam kamuka HDFC Ali Masood test for gross misconduct no misconduct aw me kurindane Ismail Imam masalaga Ali Hassan masalaga excessive leave neguma kiwes misconduct ge gotuga by far naga faguwe coachetto misconduct kinone coachetto mozafu ge kiban ekishiga nuwa amalaki ei war saaf ko agumenna me deneganna jehena eche Sood ke me judgment ka HDFC against Ali Masood ke judgment ke emma furtama
me establish kora rule ki me misconduct wan jehne gross misconduct nune wara bodu wara major me violation naka employment contract material term ka madi provision naka breach again directly breach again nune me misconducting as nanana kamga so establish ko family mi masalaga ali masud dekola shakwa ufude minani kumfunya dekola siru recording suduma email ge confidentiality breach kuruma email confidentiality kimona party ka hissa kuruma recruitment ka ni influence neguma employer ya dekola hadi huturu muhatab ko wahaka dekuma rumors feturuma criminal intimidation detector na gula for biru dekumuge shakwa ta ke wese ke tere ka huri Mihuriha kamagdu mecha balafa me this amounts to gross misconduct go to the Rajya Supreme Court. Another important facet of this particular case so the established one principle compensation procedural fairness netigam me have shakwa me successful wa hadata nagade badala maudui adulverikan netigam me have shakwa kora hadate nagade badala me मुबद्दल ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರುಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇವರೆ procedural fairness ka compensation kudawan jehene maudui me adu verikam netigen enagade badala bure maudui adu verikam of course being the pivotal thing here sudge judgment ga sud faag kuri me wan jeheni ramzi echka adabege gotum niha hisab me masala me case masala jehene ramzi echen adabege gotum the English ba tarjama ko fikam gonya me exemplary che adabege gotum exemplary damages ramzi gotum nominal damages exemplary damages and nominal damages and exemplary nuane ehem vejiya argone kiwene ham istre fandiyar benu kuravi bahuru wago kudu issue kannege miswalo fadije ham gamas mi case mi dieroga miswala adi service kala jawabe agam nakanu dibe to the point that a young with clarity okay devana case Jabir Abdurrahman yes Fadiyar Sudge masale balance of probabilities madani minganunne me leva masalata belevenche heni bodati tuhumatta hoge masalata bodu tahoge gu kuravenche heni nune the graver the accusation the more serious the investigation should be so this me dan kuri another one is reinstatement agule wahata Jabir Abdurrahman ga ni wazifa adum amra yad koddinuma behe gotum wala tafsir kom e wahaka discuss kore feba sudge ek observation e wazifa amra adum yad kurumaki originally wazifa da kora faratakan hagwa remedies te tere furtam remedy sud war saaf ko establish kore e rule ki reinstatement ki noni wazifa amra adum yad koddinuma ki furtama me rule ga gotuga noni furtam balanje bedum ga gotuga sud fahaga ko ete gan ko me nani eya ekiga wazifa amra adum yad koddinuma amra ki equity ge tobiyat dibigemwa me equity ge application specific performance ge amra ge gotuga tobiyat ge echege gotuga sirajge Supreme Court me kan ko specific performance ki sira contract age ganonu me kuri gan ko foing me rule ham on that same tobiyat ge ham echege en adalat ge me usul tak tabawan che tobiyat ge non mikal application e vejiyam bawalu application se tere wanna misala ka bunyamu you can't come to equity with unclean hands equity amen adalat amen e farwaya kan edi approach kura miha ge ai safwan jehene buna bawa ekala me rules ekala me adalat tan ek tere ge hinige Jabir Abdurrahman ge me reinstatement agule me discussion itura fulawani de Supreme Court and sud faak of a day ekachiki reinstatement hivurde halataka vesure mone reinstatement me priority de halataka vesure adi eya ekko
reinstatement dekola operate kurane mi halate ka wese bure non wazifa abra adun yada kotin ma dekola on mi bokura ganoni mi blue the so furtum kamakan reinstatement ta hivvarde non reinstatement ta bar wala je halate ga terega me and breakdown of trust and confidence mi ma first offense non furtama mi shakwa non furtama suduki masale agum furtama shakwa agum furtama masale agum and adiyaki conjunctively miyaki gane furta masale wefa mi masale ki inzara kun nune mikala kama kun nimmale warga masale ka banje so conjunctively nune mideti ekkon naga satisfy banje furta halat ka devane ki khas hale nune special circumstances muwazzafuga uri khas halategge sababun ene wazifa dimfaratuge e wazifa ada kurun nu gote mi is improbable they kuna hasa halat taken. This is very unlikely in most circumstances. Emma timbon echiki wazifa ala alun amra yada koddin man hibwar wala timbon echiki wazifa dim faratuge e amalaki ekashiga nuwa e amalu balage kamashe wani mi halatuge wazifa alun amra yada konnu difiya wazifa amra alun yada konnu difiya mi halatuga that is tantamount a buneveni that wazifa din faratun ekuri unreasonable not unlawful kamaki acceptable non tolerable kamaki gotuga balanje halatege ekala halate meduer veji yamu boda apudes kotum burani wazifa alum amra yad koddin mashe ege example non misal diviraje civil service commission ahmad shuzat ge machan hoshede istiyona argument was mihal fuder farita mi regrettable incident of ibtihal ge hadisaya guligen gender ministry ge staffum take wazifa bakikuri staffum ge teren ebeflen ahmad shuzad ki wawatol rashuga mi gender ministry ge faratun emaseke kuram hunne befla mi befla gemachan ekishigam ba tahugi ge kuram neti mi befla gemachan mi ekishigam ba membara jawabdari ungu fursat fahi koddin neti mi befla awara prejudicial ko nudibe training ne gemachan expectation taken ufaddagen befla gemachan kantaken gender ministry ge faratun kofa wati ve ekam deraje supreme court bala nugane minimani ahmad shuzadan e wazifa nudifi kamga wani nama e bunavani civil service commission no e puri kamaki nune e hingi amalaki diviraje ka court taka balagana wen amalaka she eti again diwen is not a circumstance that the court would want to facilitate a court on it balagana wen eche gotu kama Fandiar Shujun Ahmad Shuzad masala is one example of application of this particular element a endorsement of a major evil me guna element mige ehen mi example le maliha jamal ga masale ki sam maliha jamal ga masale agawes mi is ali masud ke kehasha jabir abdurrahman ke keha reference devaf ove ali jabir abdurrahman ke kehuga fandiya sud wazifa adum agura yad kodinu reinstatement ge impediments higwar de mi sabab taka mi deissa alialunge machan anekkaves fandiya shujunge mi rayu iwa for minimoni endorsement for major even note a bml lum e puri amal iktere war back kan misalka nimifai tawgi ge devana far mi kurumate kogen mi double repeating node devana fiawale e shakwaye much devana fiawale ane mi appeal kurima noni istinaf kurumun e istinaf kuri nimma gure adverse nimmen nimma halaten ekala war baro reprehensible amal taken on part of the bank mi fandiyar shujun nimmawani e kantattaka mi abas bunuma evvaru wane maliha jamala wazifa anbura ayada kon nudi fi halatega ekala halatega wazifa anbura ayada koddinun nun enun goten e adudore goten komga badan maliha jamala men eme muhimu nukta yaki nimmangu ko ibrahim adnan anis ke masal midetene nimman diam ibrahim anis ke masal muhimu kamaka wani
మీ పురమును తుహుమత్తక మోడిస్ police service officer పురమును తుహుమత్తహోగే మీ ඉජාපේ నుండి රද්දගේ ගොතුන් మీ ඉබ්‍රාහිම් අද්නාන් අනිස් නෙන්ගෙවි හනුහුරුම් ගහබු මත right to silence exercise කර right to silence exercise කර කමට්ටක ඉබ්‍රාහිම් අනිස් වජිෆාන් වකිකොෆ දිවරාජගේ සිවිල් කෝටුම් ඉබ්‍රාහිම් අනිස් ඒකෝල නිමෙහස් දිවරාජගේ high court was of the view that Ibrahim Adnan Anis Suri senior wazifa ke sababon war senior officer ke gotu Ibrahim Adnan Anis kare ku ke sababon hanuhuri kamattaka ei zimmadar kan kuda amadeke ei employer e level e magamu ko hunna mihaka kamoshi ke mega ekuma nimume nune e gotu divraje high court me wasada ninni NMS divraje supreme court me wala saaf ko hanuhurum hagki asasi hagki asasi hagu inference adverse inference naga kumuga wani nonna e hagu benu kuri farata dekola eti benu kura kumuga wani nama mi statutorily eti ebeje no ganuna ko raitungu majedi hum fast ka fe ganuna ko istisna ebeje saaf ko bayan kor e istisna nen halategga hanuhurum hagu benu kogene e ben hagu benu kuri mihaka dekola ka eben kurabena miga e misal terrorism ganonu ge dashung innan terrorism ge tuhumate kurwe farataka hanuhurunga hagu ben ko fiyange e ben kuri farataka dekola adverse influence negi dane kamege gotuga wa saaf ko terrorism ganonu ge bayan ko fe inde mi arun handawa gotuga same thing in mi drugs ganonu ge dashung bes for proceeds of crime ge me issue detere me de ganonu go me de exception ge oti kandayali gen explicitly jahafa hanuhurum ga hago benu ko fiamu e ge adverse interest ne ge e kanun neti e istisna neti adverse inference draw and ukure vene devaraja supreme court ne means for their column of judgment ge gotoga me faana all in all, midane gota havana amendment ka deha sasharan de September ko fahan devra Supreme Court and nimma for case those are generally restatement reaffirmations of the principles on positions of law areas evoke applicable positions of law eh namaves mihar hamaga mas clarity for the libigen bas ivar bahav kan ta miyum huriya da dihar vira gun kurvar bas wata ka jawab je namaves then look Mishan is park or this or bad kan tanga bore this or bad loopholes ke dimag se koi ummid ki rat kar riya kar taga me kishi ke wa halu ta me me dibigen dana kam miha hisab or open kol dana komisar ka suwal taka that's the end of my slides and material per se so miha hisab Q&A open kol dana this ke iskala suwal fikure echen otiamo hissa koldan algun hama dawat algun netta es befro es befro ko netia mihar den moving forward evaskala swada kanone evaskala shakwa fikringe chengoti algonda sida gola games we can have me kamuge commerce kala adimage feneto we can both work together and use eko gamas eko kendeto alunge bas wa sure kombeto ken shafiq anai me alunge swalaki me notice nudi waki kureve halategga hore muazzafe ena notice nudi me waki kurani jawabdari ma fursat deefa waki kuriruga ekama ko enage chituga me innani mi nuba ko jeifa misalaka ehen idejje yam ena mi anika shakwa kurani timanna notice pasa denje henekama ehen vejje yam swalaki ganone gotun evs issue en annane toy anekka enage chitu mi islahu kofa dinu ma fahuge tariheka misaka mege 4 months kurin wazifa wakkofaru muazzafe usul wala udah wale alun hiwani konka dolo me to ara
මෙයාරු mi keska wagutaki mozafen enage mi masale balamundiya wagutekka ofiha wade liekun tabbeliyana balage nuwani kahla liekun take den mi silses gawaduge hayek mi kushga darje tinegge dashun ena wazifan waki korani ingeto kushga darje tinegge kushek kofiyam silses gawadu bayan kore ena ani tingadum komme sengada be devidanikam wazifan waki kurunata mi waki muddatakan ofihan nunukume hurun nuwata magamu dakkur ehema mi algon me kandeli adabeki ena kushuge bawata balafa wazifan waki kurume waki koffa engiruga chituga minnani nu ba maaddaka she hawala devifa ehen idecche yamu ena fahun anika milani mi timanna notice pasa denje hene kiyafa ena waki kuriruga jawabdariwan fursatas devone den eheve marunga suwalaki miharu ena eli shakwaya guligen chitu rangalu gotan islahu koffa dinumun enage hagge gelluni kama belevi dane toye nunena enage hagge nudi wazifan wakkuruni kama චිටුගේ කුරින් මිසාලක කොමිෂන් ගේ නිමුමෙක් කහ දෙච්චගේ ඩොකියුමන්ට් එක ඔන්නානතෝ චිටු උෆම්වි කොමස් ඩොකියුමන්ට් එක ගුලිගෙන්ත අදෙත්තෝ වදිෆම් වකිකුරි චිටු උෆම්වානේ කොමස් නිමුමක ගුලිගෙන්ත එනිමුම් එබෙත්තෝ අත ජේ හිසාබෙක if you can establish rightly the reporting e bange to case reporting e ban ඒ ගෙබන්තෝ recommended fiawal දෙක recommend කොෆ්ෆ එබෙන් හම mi notice ni dinuma kanuda wazifan wakikura yes එහෙම වෙජියමු you can establish තිතාග අනේ මේ ෆහම් බදල් කුරාකන් ඔල්නිකේ නෝනේ තිතා හම හගීගතක වෙස් clerical issue දිමාවියේ දීක බෝහක වාණි හතරමස්තස් ෆහම් retrospectively if you will බදල් කුර මාසෙක කුරාකන් වාණි නම් තිතා දිමාවි issue මේ ඔළුමේ and if you can prove the olume kan ham hagikata wes the badal kofe nikume nunka e salama wan irat kurebe algunge administrative issue denge kala HR kudinnan eti kanu back madda minnani jehi fahama ekane issue me okay thank you engeto danger to nuje to ekan tati suwalu fedeni to grounds of termination kaha lechi echi okay ta I would imagine irat kurena galone yeah thank you itu suwal eta special අලුගොන්ඩ ගෙබ්බ එක මෙහින් කමක මේ වසිෆා බේ ගානුන ගුලේකොත් වෙන්ගෙ තෙකම කන්නේ මේ ටර්මිනේෂන් නා ගුලේකොත් කුන්න අර විතරල අනේ මේ වසිෆා බේ ගානුනගේ මේ හයිදිය වණ මාද්දා ගෙබ බොනේ කල විදේසින් වසිෆා ගෙන්නේරුගා මේ කැන්ඩිඩේටුන් අතුන් සීදා ගොතු ගයිස් නොසීදා ගොතු ගයිස් එව්වෙස් ෆෑසන් නුනේ ගේන කම ඉංගෙතෝ ඒජන්සි තකුන් ෆෑසන් නගඤ්ඤාමු ඒ එම්ප්ලොයර් අතුන්නේ මේ දෙෆරාතුන් එබ්බස්වා ගොත කන්නේ ගිදානකම මෙවනනේ මෙහෙන් ඔන්නේරුගා ඉන්දියාගේ එබයින්දේ මේ ඉන්දියාගේ ඒජන්සියක එබ්බසුන් හදාෆ් මෙවනනේ රාජ්‍යයේ එම්ප්ලොයර් ඉංගෙතෝ ඔන්නේරුගා ඉන්දියාගේ ගානෝනෙක් එබබුනේ මේ එකොළුන් candidate atun negidane kama 30,000 Indian rupees ehalatuga kommagati sama candidate atun tamina gani detta nege gotam me innani liye etage ganonuga ehem vejjamu mi halatuga kihinetto e waani මෙයාර එම්ප්ලොයර් එකේ රාජ්‍ය මිහෙන්ගේ මේ රාජ්‍ය මීහා මේ ඔන්නනි ඉන්දියාගේ ඒජන්සි එක රෙක්රූට් කුරන් විදේශෙන් රෙක්රූට් කුරන් ඉන්දියාගේ ඒජන්සි එක එබ්බසුමෙන් හදාෆු මියන්නනි ඔව්ව එබ්බසුමුගේ දශුන් කැන්ඩිඩේටුන් අතුන් එව්වෙසෙච්ච නුනගේන කමන් එබ්බසුමුගේ සෙබ ඉන්ද ඉන්දියා ඒජන්සි මිනගණීයේ ඉන්දියාගේ ගානුනකුන් ඉවතන් හුද්ද කුරාතීවේ 30,000 Indian rupees එහෙම වේ මිහාලතුක කිහිනෙත්තෝයි यार पेशवाल मी मेदु मौदुवा नुगुलते आलगुंडु मी सेशन निम्मला आलगुंडु सीधा गुलालंत एरन आवनु कला दत्तो सला कोल्लान दरंगलवान ओके सेशन even at the eswal solution demeko notification eri inge mi constructed dismissal the owners onnane kon mi parata katto detto
constructive dismissal ge onus me for me money unfortunately on the employee me employer ge machak onus me shift wa the thing halaten epinde termination redundancy and discrimination ehen huriha halategga me annane employee ge machak dehasako constructive dismissal laki employee kura shakwa ga macha binakon kuri shakwa ya employer ga faratan ges kahala mi ijaba nudibigen trigger kura echaka wati midenne gotan employment war bad based on war bad war ginal and jehem mistake mi modu employment law huriha eche minani onus of proof employer ga macha shift ko fakannu usule gotam hum normal civil masala gami inna claimant echi sabit kodden jehen none but plaintiff echi sabit kodden jehen mihembuna rule is still applicable mega hameken onus mi shift wega midani and under 3-4 halatege wazifa waki kuruma redundancy ya mi discrimination ami kala halatege I hope I remember ya mi komisaraka address kuriche itru swalen better special هذا أريده هذا وربنا شكريا تدني تدني answer أرجوك إثرو إسواد مي financial necessity का है दे मिहार मौजूद बाकी करे बनी how necessary must it be, must that financial burden be for the court to prove me have a necessary edge? Higa argument gengule it depends on what you submit to court. Argument amako mi argument ke case taga mi dimawa mi the approach kura agotaki redundancy nu mikala halaten as a financial necessity and income court approve kodden study tayar kurani study anikas there's no hard and fast rule on waki tanaga liefon ni kino mi study on jen mi gone gotakasha NMS ega threshold ka wani I would like to imagine ega threshold ka wani e bala mihaka note study pura mihaka kiya mihaka ega singawa mingandum balagana vena jehena nune ene denegana ven jehena mitaga financial necessity en epote basically that's it itaga mi fund veri nazarakum independent fund veri nazarakum da independent me dennu kam ko venames company ge eterege structure ge teren nimma echitavese vani waki tere hum acceptable one and mes fund veri nazarakum tayar ko honna documents ga assessment sada for observations sada recommendations suri amo financial necessity and it's very subjective that ekkum funya onna mali majburiyate nonna anekum funya ka misala kan it depends on size, depends on circumstance, depends on average that on we can that so I think jawabaka wani court argument me hushala document assessment report study whatever you call it cheki thing again fandiyarunna war saaf ko denegana ven jehene ta mali majburiyate ne beka generally हम जवाब ये तो आपने जवाब दे तो इंगम जेवर अरे बराबर शुक्रिया so तिगुणी बाग तो असली है मी हमारा subjective standard है तो it's very subjective argument में मी को कोरिंग हदनी हम कुंफुनी के accountant मी तैयार पूरा मी reports हुशाला फोन ना accountant के दे report को इन्ना ने मी हालत तक के कुंफुनी में दोरी बेकिंग me downsize kurumaki recommended HK blah 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 then downsize kurumge and this is me usul takayaki so there is no hard and fast rule a report on assessment on a study jehen sabit kodden fandiyaruna etetaga mali majburi eten both बराबर शुक्रिया ते for your job I think me ko kuring ham redundancy ko financial necessity ke wahaka me taking me ko kuring corporate restructuring maganta huge me classification noni sharatu badal kulu me kala uriya cheko saraka me har restrict hogen hame ikane financial necessities ke gotuka bunumaki gogakan nuanakam garu fin eves swale nitrang ebetto
ne detta nekkam gawanyamo agome mi session nimumaka gennana dem shafi hen agone hiwan detta agona wakin golo mi hamse befla Hiyaadenge bayhata arnge hiyaadenge bezule hadran maade. hai so dehaken to hade dala khiyal Arn me kuda disagree ti vidalu ek 27 VTR 2017 ei azama Ministry of Islamic Affairs ke masalaga vidalu detto it will contract ka diuma gole watunde අදාළව බෝධ කරාගතක ෆුරත්තම මෙහර employment law develop එකෙන් ආගත බලාර ඒරු කැන්ක 1963 හිසාබුග එවස් reason නැති මොසෆම් වසිෆාමයි කරෙවමි අයිදත්ත එගොතන් යාම ඔදී විසල්ක මේ agreement ගලිය ෆම යොනනි මේ මස්සලාගේ agreement කොස් දී ෆොන්නනි අලොන් හදාම් වාගතුන් ගාගනක 7 days ka notice dipa වසිෆාමයි කරවේගත දැන් කුරීගම සමාන දෙන්නේ ඒ zamaanu අමල් කරමු 1963 ගේ කුරීග zamaanu ama notice dipa වසිෆාමයි කොල්ල විදාන එකම එවරම් ෆහම් එකම අගුල ඉතුරු දිරාසා කරන හෙදිගේ මේ employment law develop එකෙන් ආරු කබූල් කරවුනි so employee ki en halate ga normal contract එක තිබේ දෙමි හොනේ නෝනේ employer ki තංකොල superior මිහිකේ employee ki තංකොල වසිෆා ලිබේති ආදමි bargaining power නුන පරාති එමි මම ගොත මිකම් මෙහි මොතීම ඒ රයල්ලෝ ගේ මි recommendation බෙස ඇසමි පුලි valid reason එක ඉන්නච හෙන employee වසිෆා මයි කරවේ හා so it cannot be a notice period or it cannot be a this මෙවනේ කෂීගේ නොඅසල් වෙන්නේ එහෙම මි ගොත මීති හම ඩෙවලොප් එකෙන් ආර රාජ්‍යගේ එක ගානෝන්ගේ 21 වන මාධ්‍යයෙන් සංග බෝධ කරගත් කහම මේ valid reason මෙවති ඇස දෙන් ඒක notice දෙ हालता gross misconduct වා हालता මේ ඉතර තෆ්සීල් වගේ මේ එහෙම වීම අලුගන් කබූල් කරගත ගමි it will contract කාල contract US का එබ බේනම් කරේකම ඒකේ එහා බඩ මේ ILO convention න එහා ඉස්තරාම් කරා ගම් තකේනෝ මේ ගිනා මේ it will contract මේ බේනම් කරන එකම UK for the strictly මේ employment law එක මේ කුරියරා ෆවා ආදි මේ ILO convention තක තබාවා ගම් තක බලාර හම මේ it will contract के फुर्सत है नो दे हम रीजन ने होवे के वजीफा माई करे गो मिवानी हम भी अंड कबूल करागत का हम 27 VTR 2017 ने होती हम निहार वजीफा बे गान नाइट गोता आदि मी ILO convention ना वस एगो दे कम कुछ दे ILO convention नु कॉमर्स वर्क बार दे बिगें इतर मी वजीफा बे गान इस्ला है नो गेने वेने के नो एकम साल्ड कबूल करागत का मी वगत ए कर रंगल दे एगे करू मिर्शान सेल्फा करे वी 2 years of reitura bis mozafon migen gole halatuga mi daimi mozafon anu hedu magole e abbe salgonde khama visnama ki ham vigota misal ka ganunu me fursat difina manikka sekkada dashugati be mozafon na noda midane pavane mozafon na deharum muddat ituru kogen diharus wazifa gen gon be fursate milibigentani hem e haggu asu job security dinu mattaka mi ganon gami hem wara saf ibarat ondiyam mijen ma shafiya vidalwa gote vejja diharuan den en haru contract ek mozafun ta gen golam tani hem hagigatu ge wazifa be ganona hilafashe gen golani egotam mi nu gen goluma barolma no te haggu himay kurmattake me wazifa be gano egota draft kore fayo shukriya Zulehati vidal rangala mi wazifa be ganon ufam wegen I on the backdrop of abuse hama agune wa bas peno kuran the backdrop of abuse agumen war bad udastaka frustrations ta mi accumulate wamon as deha sabon har mi fast kuriruga the fast kurawuni heavily disadvantaged tidalo agota employee ge macha mi employer bar for sagafate දිවරාජයක අශගන ෆොයිස් හාලතක ni fast kuri kanone ganonu fast එකෙන් යාර mi employee centric ganonaka miti wegen mi dewe sen wegen ara bodan hama heavily employee wara maduwane employer ge annone me wazifa dinfaratu hakuta ekotuga mi kashwaru pura mata one simple example notice muddatu ebe wazifa waki kurairuga employee ekam notice muddate nove wazifa waki wairuga resign kurairuga mi employee e tafato ekani balbel ekam gawenam ittifaq kurgani wazifa de faratuge maslahatu noni interest mi assistant kura madata made
ti hagigata ki hama miharu so goitti mi etlu contraction algonde havara mi pushmi kurane demme ko mi rishana se faha ko korbe khala practical issues tak dimave mi like kahala dahitam mi dima wani bes mi kahala fursat argument de thive mi balancing act karne ge at the end of the day game employers have been struggling in the last 10 years. Kangkang kurunganoni, kangkang ego to the bottom kurung. Although it's arguable that it can come one day, but the key is a yeah. Okay, that's Thank you. Nama cepat aku tu. that Ada. Dekam ingat ada orang nak kesami practitioner bima tapatuan kan ingat ni haru ni law practice kuri sabi field ke chap ni dekam orang faham ko ekam ki orang double kurange ni muazzaf ko adani gotek ga ene libenje haguta wazifa behe ganun kashor ko di kana haguta libe halatu gana ingleje nuwan muddat ka enamas orang faham kuri point ki practically miga baade software practically miga dimawa ehm masate ke bote wazifa deven halat wargina eba medu verve misal kunniya zaman go je kiyawa ku dimse bole wargina ehm dig muddata ka misal ka hataru hardo ge phd naga huddade leave nagagen nota e mosesa kun kandala fonna leave libigen hudda libigen da music badul go minaga mozaf harun ahara badul kurumaki komme tanaka eha fase kam kan wadane adi misalaka tamrine fonna miyeko e hataru hardo maintain kurun ei tankol fase gotaka wadane then by far ama miga define before e hataru har meja fine hataru hardo muddat contract miyeko negi danekam anin halataki mi define nuwe harun ahara mi akuran je halat ama ekkala mozaf bahatan jahal eme jalme mihegge haggu ಗೆಲ್ಲುವಾಲಾಫ ಅನೇಕಾಯಂ ಹಗ್ಗು ಎಬ ನಿತನು ಮಿ ವಜಿಫಾ ಬೇಗಾಣುನು ಎಬ ಆದೆ ಅನ್ನೆರುಗ ಅಸ್ಲು ವಜಿಫಾಗೆ ಹಗ್ಗುದಾರ್ ಮೀಹಾಗೆ ವಜಿಫಾ ಹದಾನೆ ಗೊತ್ತೆ ವಜಿಫಾ ಬೇಗಾಣು ಗೊತ್ತೆ ಅವನ್ ಗಬೂಲ್ ಕುರಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಿ ಮಸಕ್ಕತಗೆ ಮಾಹಾವಲ್ ಮಿ ವಜಿಫಾ ಬೇ ಗಾಣುನುತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿ ಅದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ತೆರೆ ಮಿ exploitation of labor yattaka counter kuram wege meya ganun tan edigin ai war bodang employers ge exploitations so huttam we ennames nizamana badakkamanya knowledge workers almen nukunna almen e beenum we wazifa behe ganun commerce balances strike round between employers on individual interest adi employee ges on individual interest ane egateren genewe ka wataka komme farataki edenne waraka e hagguta maintain cooking kantata kurum benuwa farataki nadan flexibility ganunu kumse badi benje misalaka employee benum wa ha misalaka let's say there might be people who ane benum wedan hama haggu egin komme haruku tiristu chutti onnaga depending on the life circumstances depending on the need of the employee hema nikal baru changes takin no the modernizations takin annan jehe de on gwa yeah thank you the perspective is the best one without one on the perspective of the employee, the other one on the perspective of the employer. Me debate will never end. Me konkolkatto me shift warning polarity kondimadakatto agu misra jahan me can hamo me debate me bahus kolakol argument debate that thing goes on them. We get take away ki hama ganas me take away ki employment ganon ekkoves zuleha vidale gota zulehage ama me liking na gotan hunna ne employee centric ko employee heavily employee centric ko gota ufam wegen I like because of the better the mirshan me tikhala war baar challenges were bad employees are faced with them agu me address program but temporary staff unna asako tikhala halle agu me je ho yes I agree itu swala neti bole tarisle fleke
very good. Okay, bada shukriya engat aneka asti devi wagodaka mi hone her do hega mi rehab followers for taking the time out of na bada mi discussion ga mi somos contribute padde kamataka aneka ba council sha ba council ga rais adi ba council ga member na awara mi shukru ada kurum ben mi end of lecture series organize pura mi fakdawana awasagundwara mi marhaba dan benuwe me Azmi, Zurek, and Shamil. That me commendable Masakati Kuravani, me Rahi were me Vesti Kurava Masakataka. Irat Kurve Dengana me session nega Bagram Gumid Garfon Vakirana. And it was Kasual and Timothy Agula directly Guru and some Kuridim. Urban Shukuri Arakas, Wassalamu alaikum, Kuria Befalus, Rangalam, I don't know what, Mas Palawat. Stay safe. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. बरोबर शुक्रिया अलोस्ताद इस्माइल विशाम ते खुशालो अदबे वरफ फुरिहम लेक्चर और मैं उम्मीद कुरानी में लेक्चर गबर वडगन हुरिहा कानूनी वकीलों दरवरुना वजीफा बे कानून गणफा व एम फहुगे बदल तक अहुलवर वेचकमा और मैं उम्मीद कुरानी कुरियंग तागस में फुदगिन लेक्चर तक फैसिलिटेट वेगन दान कमा निम्मल मुवस अलोस्ताद विशाम वर कुरवगत कोलेतेरेगा Burako urban movies tia kodeve masekata warabada shukuru erwa adi ummid kurani kuriyang taga salumenna ko maseke kurawan kama assalamu alaikum.